Good morning, children. How are you all? You all are good? So, children, today let's start our session with a prayer. Okay? So, children, join your hands and repeat the prayer along with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Very good, children. Once again repeat the prayer, children. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Very good, children. So, children, today we are going to start with the literacy subject. Okay? लिटरेसी सब्जेक्ट में हमने अभी तक कहाँ कौन से अल्फ़ाबेट्स किए थे? लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा अल्फ़ाबेट किया था बच्चों? सो चिल्ड्रन, लास्ट लेक्चर तक हमने अल्फ़ाबेट एच किया था, राइट? इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन practicing the alphabet H, uppercase alphabet H, lowercase alphabet H, capital H, small h, right? So today we will learn the alphabet that comes after H. So which alphabet comes after H, children? I, right? Uppercase I, capital I, and lowercase alphabet I, small letter I. Okay? So today we are going to practice the alphabet I. Okay, children? So children, you all know, right? Right? How to write uppercase, that is capital I. First you have to draw one standing line, and then at the top of the standing line you have to draw one sleeping line, and at the bottom of the standing line you have to draw one more sleeping line. आप सबको पता है ना कैपिटल आई कैसे लिखना है? पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के नीचे एक और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है. स्लीपिंग लाइन should touch the standing line, okay? In this way. Understood, children? So this is your uppercase, that is capital alphabet I. Now we will learn how to write lowercase, that is small letter I. Okay? आपको क्या करना है? For small letter I, that is lowercase, first you have to draw one small standing line. इसकी तरह एकदम big नहीं करना है. You have to draw one small standing line, और standing line के ऊपर आपको सिर्फ एक dot बनाना है. Understood, children? So this is your lowercase, that is small letter I. I hope you all understood how should we practice the alphabet I. Now we will see how to practice in your four lines, right? So in which book we do practice? In your literacy skill sheet book. So let's start practicing in your literacy skill sheet book, children. So children, this is your literacy skill sheet book. In this book we are going to practice now uppercase and lowercase alphabet I. Okay? So children, this was the last page that I have told you all to practice till your last lecture in your literacy skill sheet book, till page number 62, right? For alphabet H. Now come to the next page for starting with the letter I. See, this is your page for practicing alphabet I. This is your page number 63. Understood?
So over here we are going to start practicing letter I. So as I told you all children, how we are going to write uppercase I, that is capital I. First you have to draw one standing line, and then at the top draw one sleeping line, and at the bottom one more sleeping line. This is your uppercase I, and one standing line and one dot at the top for your lowercase, that is small letter I. I for insect. I for insect. Insect. Okay children, I for insect. Now let's start practicing in these 4 lines. What is given over here? Trace and write. So in the first line you can see that the tracing dots are given, right? So first you have to practice on the tracing dot. First draw one standing line and then one sleeping line at the top and the bottom. Understood children? In this way you are going to trace the letter I on the dots. Now as you all know that in the first line you all are going to practice only the uppercase I, and then in the second line you are going to practice only the lowercase I, right? So now we will practice where in the next line, from the red line to the blue line, bottom blue line. Okay, it should not exceed the bottom blue line. ये जो blue line है ना, second blue line, इसके बाहर इसके नीचे नहीं आना है. आपको सिर्फ ये ऊपर वाला फर्स्ट रेड लाइन को टच करना है, नीचे वाले रेड लाइन को टच नहीं करना है, और ये ब्लू लाइन से बाहर भी नहीं आना है. ओके चिल्ड्रेन, आई विल शो यू फ्रॉम दिस रेड लाइन passing through the first blue line, touching the second blue line. ये हो गया आपका standing line, and then over here draw one sleeping line. Then at the bottom blue line पे आपको एक और sleeping line बनाना है in this way. Understood? Red line पे बनाना है ऊपर वाले, और second blue line पे बनाना है. Understood children? In this way you will write the uppercase, that is capital alphabet I, in this full line. Okay, so children, you all can see that I have completed this first line. Now we will start with the lower case, that is small letter I. स्मॉल लेटर के लिए आपको जो स्लैंडिंग लाइन आप बनाओगे ना, वो आपको रेड लाइन को टच नहीं करना है, ऊपर वाले रेड लाइन को भी टच नहीं करना है, नीचे वाले रेड लाइन को भी नहीं करना है. सिर्फ ये दोनों ब्लू लाइन के बीच में आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपको एक डॉट बनाना है. अंडरस्टूड? इन दिस वे. सो ओवर हियर आई विल शो यू ओनली फ्रॉम ऑन द ब्लू लाइन. ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन and then one dot at the top. Okay, in this way you will complete this full line with the lower case, that is small letter I. So now children, you all can see that I have practiced, I have completed both the lines, right? So coming to the next point, what is given over here? Paste the stickers of the things starting with letter I. यहाँ पे आपको पता होगा ना, आपको स्टिकर्स पेस्ट करने हैं. बुक के पीछे जो स्टिकर्स दिए हैं अल्फाबेट आई से शुरू होने वाले वर्ड्स के पिक्चर्स, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करने हैं. इंक, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इग्वाना. योर पेरेंट्स विल गाइड यू टू फाइंड द पिक्चर्स. ओके, सो फर्स्ट पेस्ट द स्टिकर्स. So children, you all can see that I have pasted the stickers from the back side of the book. So now let's read the words starting from the alphabet I. I for insect, I for ink pot. जो पॉट में हम इंक रखते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंक पॉट. I for ink pot. I for iguana. You can see this iguana. इस एनिमल का नाम है iguana. I for iguana. Okay, and I for ill. Ill यानी कि बीमार. Okay,
I for ill. Understood, children? So on this page, page number 63, you are going to practice uppercase and lowercase letter I. Then you are going to paste the stickers and you are going to read the words. Understood? Now after this, turn to the next page. This is your page number 64. On this page, आप क्या करोगे? You are going to read the words starting with the alphabet I. Okay? So let's start. What is this? Image. I for image. I for image. I for infant. I for infant. I for ice cream. ये तो आप सबका फेवरेट होगा ना? I for ice cream. I for ice cream van. I for ice cream van. I for igloo. I for igloo. And I for iguana. I for iguana. Okay, children, once again, read along with me. I for image. I for infant. I for ice cream. I for igloo. I for ice cream van. And I for iguana. Okay, children, so on this page, page number 64, you are going to read the words starting with the letter I. Okay, children, now come to the next page for alphabet I. This is your page number 65. आप सबको पता होगा ना आप यहाँ पे क्या करोगे? ब्लू कलर के बॉक्सेस में आप कैपिटल आई यानी कि अपर केस आई लिखोगे एंड पिंक कलर के बॉक्सेस में आप लोअर केस यानी स्मॉल लेटर आई लिखोगे. राइट? सो फर्स्ट कंप्लीट दिस पेज बाय राइटिंग द लेटर आई, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स. पिक्चर्स को देख के हम वर्ड्स रीड करेंगे. सो फर्स्ट कंप्लीट राइटिंग द अल्फाबेट आई. So children, you all can see that I have completed this page by writing uppercase I in these blue boxes and lowercase I in these pink boxes. Right? So now let's start reading the words. I for image. I for image. I for ice. Baraf. I for eyes. I for ice cream. I for ice cream. I for igloo. I for igloo. I for infant. I for infant. I for iguana. I for iguana. Okay, children. So on this page number 65, you are going to write the alphabet uppercase and lowercase alphabet I as per the instruction given, and then you are going to read the words. Okay. After this page, turn to the last page for practicing letter I. So children, this is your next page, page number 66, on which what is given? Find and circle all the I letters. यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज में यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट्स दिए हैं और हर एक रो में अल्फाबेट आई यानी अपर केस यानी कैपिटल आई दिया हुआ है. तो हर एक रो में से आपको आई फाइंड आउट करना है और उसे सर्कल करना है. ओके, अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द फर्स्ट रो. वेयर इज द अपर केस कैपिटल आई? Here. So you have to circle this alphabet I. Okay. Then look at the second row. Where is the alphabet I? Over here. Then you have to circle this I. Understood, children?
In the same way you will find the I in each row and then you will circle it. हर एक रो में I दिया हुआ है, आप find करोगे और इसे circle करोगे. In page number 66. So this was your page for practicing alphabet I. So children, I hope you all understood how to practice alphabet I, and even you have to read the word starting with the letter I. Okay children? So start practicing children. Thank you. Bye bye.